Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I am your computer teacher, Sir Amir from Southern Education Services. Today we are going to start revision of chapter number 3, Output Devices. The monitor. Monitor is the most common and the most important output device. It is also called Visual Display Unit. The output viewed on a monitor is called soft copy. There are two basic types of monitor. Number 1, CRT monitor. Number 2, LCD monitor. Monitors दो तरह के होते हैं. नंबर 1, CRT monitor. CRT cathode rays tube. Number 2, LCD monitor. LCD means liquid crystal display. Monitor is an output device. It is also called display screen. The monitor, however, usually refers to the entire box, whereas display screen can mean just a screen. It is a device that displays text and graphics generated by the computer. मॉनिटर आपके कंप्यूटर की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आउटपुट डिवाइस है. इसको हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं, यानी VDU. मॉनिटर आपके लिए आउटपुट प्रोवाइड करता है, जो इंस्ट्रक्शंस, जो डेटा हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं, चाहे हम ग्राफिक्स जो कंप्यूटर को देते हैं, उसका रिजल्ट आपके पास डिस्प्ले कहाँ होता है? मॉनिटर के ऊपर. The CRT monitor. CRT stands for cathode ray tube. CRT monitors are older types of monitor. They are curved and bulky. LCD monitor. LCD stands for liquid crystal display. LCD monitors are more advanced, smaller, and thinner than CRT monitors. They provide a flat image and do not flicker. They need less electric current and can display more colors. They are used in laptops, in desktop computers. The advantage of using LCDs with laptop is that they consume less energy and can work on batteries. LCD monitors, जिनको हम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के नाम से भी जानते हैं, इसको हम फ्लैट पैनल डिस्प्ले भी कहते हैं, जो कि नॉर्मली यूज़ किया जाता है पोर्टेबल कंप्यूटर्स के साथ. अभी हम इस वक्त जो आपके LCD मॉनिटर हैं वो नॉर्मल कंप्यूटर के साथ भी यूज़ कर रहे हैं, और अब हमें ज़्यादातर ये चीज़ मिलती है आपके लैपटॉप में. CRT monitors, which is similar to the television screen and also works in the same way. CRT मॉनिटर जो हैं वो आपके ओल्ड मॉनिटर्स में शामिल किए जाते हैं, और ये बिल्कुल आपके टेलीविजन स्क्रीन की तरह हुआ करते थे. इनका फंक्शन भी वही होता था जो कि आपके टेलीविजन का होता है. It uses a large vacuum tube called cathode rays tube. यानी आपके इसमें आपकी एक वैक्यूम ट्यूब यूज की जाती थी जो कि कैथोड रेज ट्यूब कहलाई जाती थी. ये थोड़े से साइज में बड़े होते थे और थोड़े से ब्रॉड भी हुआ करते थे, क्योंकि इसके अंदर एक बड़ी सी वैक्यूम ट्यूब लगी हुआ करती थी, जिसकी वजह से थोड़े से बल्कि हुआ करते थे. The plasma screen. Plasma screen are bright screen that can be produced in large size, up to 84 inches. They are used in television and are more expensive than CRTs and LCDs. Old monitor या पहले यूज किए जाने वाले जो मॉनिटर्स थे उनका साइज भी बहुत बड़ा हुआ करता था और वो जगह भी ज़्यादा घेरा करते थे. अगर हम देखें तो प्लाज्मा एज कंपेयर टू दैट मॉनिटर स्लिम भी हो गया, इसका वेट भी कम हो गया और ये आपकी जगह भी कम घेरता है.
اور اگر ہم کمپیئر کریں مانیٹر کے ساتھ پلازما کو تو اس کی کلیئرٹی بھی بہت زیادہ بہتر ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو اولڈ مانیٹر. دا پلازما اسکرین، جیسے کہ آپ نے پہلے بھی پڑھا کہ ہمارے پاس آؤٹ پٹ ڈیوائس یعنی مانیٹرز مختلف قسم کے ہوتے ہیں، جس میں آپ کا ایل سی ڈی بھی آتا ہے، سی آر ٹی بھی آتا ہے. یہ سب کیا ہیں؟ جو آؤٹ پٹ ڈیوائس ہے اور ڈسپلے اسکرین ہے. اسی طرح آپ کی جو پلازما اسکرین ہے یہ بھی ایک ڈسپلے اسکرین ہے. The e-book reader. An e-book electronic book reader is a handheld book-sized device that displays text and graphics. E-book readers are used to read newspaper, magazines, and books. Most of the material is downloaded from the internet. One e-book reader can store material contained in several traditional books. A tablet computer can also be used to read e-book. E-book اور electronic book جو کہ آپ کا ڈیجیٹل ورژن ہے مینیو اسکرپٹ کا، اس میں نارملی آپ ٹیکسٹ اور امیجز یا ان کا کمبینیشن ایک ساتھ آپ ریڈ کر سکتے ہیں. یہ نارملی آپ کے موبائل فونز میں مل جاتی ہے، جیسے کہ آپ کا اسمارٹ فون ہو گیا، آپ آئی فون ہو گیا، ٹیبلٹ ہو گیا. ای بک کی مدد سے آپ بہت ساری چیزیں آسانی سے سرچ کر سکتے ہیں. جیسے کہ ہم نیوز پیپر پڑھتے ہیں، نیوز پیپر میں مختلف قسم کی آپ کے نیوز ملتی ہیں، ان کی ڈیٹیلز ملتی ہے. اس طرح ای بک میں آپ کو یہ تمام چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں اور آسانی سے آپ ان کو ریڈ کر سکتے ہیں. جیسے کہ میگزینز بھی ہو گئے، آپ کے بکس بھی ہو گئے آپ کی. نارملی یہ سارا جو مٹیریل ہم کہاں سے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں؟ انٹرنیٹ سے سارا کا سارا مٹیریل ہم ڈاؤن کرتے ہیں. They can be read on most mobile devices including smartphone like iPhone, Android, tablet, etc. E-book stands for electronic book, which is a digital version of manuscript. It consists of text and images or both. The data projector. A data projector projects output onto a large screen or wall. The output looks just as it would appear on a traditional monitor, but it is much larger. Data projectors are used to give presentation in classrooms and offices. The advantage of such output device is that the speaker can easily address a large audience. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کا جو اسکرین ہو وہ اس طرح کو ہو کہ آپ اس پہ زیادہ کلیئر پروجیکٹ کر سکیں، آسانی سے اس امیج کو دیکھ سکیں یا آسانی سے اس ڈیٹا کو ریڈ کر سکیں. نارملی یہ پروجیکٹر آپ کے کالجز میں یوز ہوتا ہے، اسکولز میں یوز ہوتا ہے، یونیورسٹیز میں یوز ہوتا ہے اور آفیسز میں بھی یوز ہوتا ہے کہ اس میں جو اپنے پروجیکٹ بنائے جاتے ہیں وہ ایک میٹنگ میں، ایک کانفرنس میں بڑی اسکرین پہ شو کرنے کے لیے ود دی ہیلپ آف پروجیکٹر اس کو ہم دکھاتے ہیں اور ود دی ہیلپ آف مائک اس کی ڈیٹیل کو ہم بتاتے ہیں کہ اس میں کیا ہوگا، کس طرح ہوگا. تو اس پرپس کے لیے ہم ڈیٹا پروجیکٹر کا استعمال کرتے ہیں. ڈیٹا پروجیکٹر ایک ایسی ڈیوائس ہے جو کہ آپ کے ڈیٹا کو، آپ کی انفارمیشن کو، آپ کی پکچرز کو، آپ کے امیجز کو، آپ کی موویز کو آپ کو آؤٹ پٹ کی شکل میں پرووائڈ کرتا ہے. اب ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ اس آؤٹ پٹ کو، اس لے آؤٹ کو آپ کہاں پر دیکھنا چاہ رہے ہیں. یعنی آپ اپنی بڑی سی وال پر دیکھنا چاہ رہے ہیں یا کسی اسکرین پر دیکھنا چاہ رہے ہیں، تو یہ اس ڈیٹا کو لارج کر کے آپ کے وائٹ کلر کی اسکرین کے اوپر شو کر دیتا ہے. High definition television, HDTV. High definition television applies microcomputer technology to television. It is also called PCTV. HDTV gives a clearer and more detailed wide screen picture than ordinary TV. With HDTV, it is possible to freeze video images to create high quality still images. The video images can be edited, digitized and stored on disk. Designers and artists use HDTV. HDTV stands for High Definition Television. It applies microcomputer technology to television. یعنی جو ہمارے مائکرو کمپیوٹرز
पर्सनल कंप्यूटर्स में टेक्नोलॉजी अप्लाई की जा रही है वही यहाँ पर टेलीविज़न में अप्लाई कर दी गई है, जिसकी वजह से इसकी क्लियरिटी, इसकी शार्पनेस बहुत बेहतर हो गई है एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी टीवी। इसको हम पीसी टीवी भी कहते हैं। और इसमें हमारे लिए ये भी पॉसिबल है कि हम किसी पिक्चर को, किसी मूवीज़ को फ्रीज करना चाहें तो फ्रीज भी कर सकते हैं। इसमें हम हाई क्वालिटी इमेज भी बना सकते हैं। इसमें हम इन चीज़ों को स्टोर भी कर सकते हैं, यानी हमारे पास अगर कोई प्रोग्राम है, कोई आप पास इमेज है, ये कोई मूवी है, तो इसके अंदर आप स्टोर भी कर सकते हैं डिस्क में अपनी। डिज़ाइनर और आर्टिस्ट जो होते हैं नॉर्मली इस टेलीविज़न का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। होम टास्क। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन द फॉलोइंग। Answer: monitor. The monitor is the most common and the most important output device. It is called a visual display unit. Printer. A printer is an output device used to print text and images on paper or other media. Such output is called hard copy. Plotter. A plotter is a special printer that produces high quality output using pens. Question number 2. Explain the advantages of LCD monitors over CRT monitors. Answer: LCD monitors are flat while CRT monitors are curved. The flat surface of LCD monitors make it easy to view output. LCD monitors are lighter than CRT monitors. They do not flicker, which reduce the strain on user eyes. Question number 3. What is fax machine? How does it work? Answer: a fax machine is a device that combines input and output devices. We use it to send and receive messages over telephone lines. A fax or modem board connects the computer with telephone lines. The user inserts a document into the fax machine and dials the number of the recipient. The fax machine scans the document and sends a copy of it over telephone lines to another fax machine at the receiving end. The receiving fax machine prints the copy or displays it on a monitor. Question number 4. Explain the way in which display screens found in smartphones are different from CRT monitor. Answer: display screens found in smartphones are usually made of plastic or glass, while CRT display screens are made of glass. The smartphone screens and have a flat surface, whereas CRT screens have a curved surface. Smartphones screens do not produce clear and give a better view than CRT screens. Question number 5. Why are dot matrix printers not used nowadays? Answer: dot matrix printers are not used nowadays because they are slow, noisy, and low quality output. Question number 5. What is e-book reader? Answer: an e-book electronic book reader is a handheld book-sized device that displays text and graphics. E-book readers are used to read newspapers, magazines, and books. Students, exercise A, exercise B, exercise C ये आपने अपनी बुक में करनी है। अगर आपने पहले से की हुई है तो इसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर नहीं की हुई है तो ये कंप्लीट कीजिए। एक्सरसाइज A, fill the blanks, C, page number 30. Exercise B, state whether true or false, C, page number 30. Exercise C, select the correct option for each question, C, page number 30.